Good morning, everyone. Welcome to other Derana Education, the English Council. So today we are going to talk about grammar, basic grammar. දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා අපි මොනවද phase 3 එකේ කරන්නේ කියලා. ඉතින් අපි English Council එකේ phase 3 ගොඩක් අය අපිව බලන් ඉන්නවා කියලා දන්නවා. So we thought of covering basic grammar lessons in phase 3. So last week and week before we were talking about how to use these be verbs properly. Am, is, are කියන be verbs ටික කොහොමද අපි use කරන්න කියලා. We were talking about it last week and week ago also we started with that, with the introduction. So be verbs පාවිච්චි කරන හැටි ගැන කතා කළා. මේ be verbs පාවිච්චි කරද්දී මොන මොන තැන්වලද? මම මෙතන දැන් ඉන්නේ, මම එතන හිටියා. ඕක අපි past එකේ කතා කරනත් අපි ඉගෙන ගත්තා ගිය සති දෙකේ. ඊළඟට ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති අපි be verbs වල ප්‍රයෝජන ගැන කතා කරද්දී අපි කෙනෙක්ගේ වයස ගැන කියන්නේ කොහොමද be verbs ආශ්‍රයෙන් කියන එක ගැන කතා කරා. So you are 10, we are 30. He is 55. ඔය වගේ වචන කියන්න, ඔය වගේ වයස කියන්න අපි ඉගෙන ගත්ත be verbs පාවිච්චි කරලා. ඊළඟට අපි ඉවර කළා ගිය සතිය be verbs ආශ්‍රයම කොහොමද negative sentence එකක් construct කරන්නේ කියන්නේ අපි වයස කියන මාතෘකාව ගමු. So if you want to talk about the age of someone, we learned the positive way of saying it, that is he is 55, and then we were talking about he isn't 55, he is not කියන එක, he isn't කියන contract කරලා කතා කරන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන කතා කළා. And then this week we are going to ask the age from someone. So we are going to construct the question of this same sentence, right? We are going to start with that. Look at the screen. So when you want to say that, okay, look at the screen. When you want to say that එයාට 55යි, දැන් ඔයාට 55යිද කියන එක ප්‍රශ්නයක් නේ. එයාට 55යි කියන sentence එක අපි පොඩ්ඩක් මතක් කරගමු. කොහොමද ඔයා කියන්නේ එයාට 55යි? කියන්නේ 55යි කියන්නේ වයස. Right? Look at the screen. So you can say he is 55. Or ඔයාට 55යි. You are 55. ඔගොල්ලෝ දන්නව නේද දැන් මම කිව්වා ඉංග්‍රීසි වල තියෙන්නේ subjects 7යි. මොන දේ කළත් අපි ඔය subjects 7 ඇතුලේ තමයි කරකෙන්නේ. I, we, you, they, he, she, it. ඔය අතර තමයි අපි කොහොම sentence patterns ඉගෙන ගන්න. So we are going to study the main formations under these subjects and අපි බලමු පළවෙනිම එක you are 55. ඔයාට 55යි කියන එකෙන් මම කොහොමද දැන් you are 55 කියනකොට මම කරන්නේ statement එකක් නේ. It's a statement. It's a positive statement because you are 55. So how do you construct the negative statement? කොහොමද කියන්නේ ඔයාට 55ක් නෙමෙයි. ඔයාට 55ක් නෙමෙයි. You are not 55 or you aren't 55. Look at the screen. So you construct the negative sentence like you are not කියන එක මට කියන්න පුළුවන්. You aren't 55. You are not 55. එහෙම නැත්නම් you are not. You aren't 55. Now, here's the question. How do you ask the question? How do you construct the question of asking someone's age? කොහොමද construct කරන්නේ? You can of course ask how old are you? How old are you කියලා වට අහන්න පුළුවන්. අපි මේ ගැන ගියසුමානේ කතා කළා. කොහොමද කෙනෙක්ගේ වයස අහන්නේ? අපි පොඩි පුතෙක් දුවෙක් අපි ගාව ඉන්නවනේ එහෙම නැත්තම් ඕගොල්ලොත් කැමති නම් කාගෙන් හරි ඉංග්‍රීසියෙන් වයස අහන්න. You ask the question how old are you? How old are you? කොහොමද අපි අහන්නේ ඔයාට 55යිද? ඔයාට 55යි කියන්නේ you are 55. Now look at the screen. You know the simple rule of constructing any question. I showed you this to you last week. You take the be verb in front. So for questions, for yes, no questions, that means are වලින්, am වලින්, is වලින්, was වලින්, were වලින් අපි පටන් ගන්නෙ yes, no questions. මතකද අපි අර he is here. එයා මෙතන he is here. කොහොමද ඒකේ question එක හැව්වේ? He is here. අපි is ගත්තා ඉස්සරහට. he ව පන්නලා අපි question එක අර අපි සිංහලෙන් the
කියලා එයා මෙතනද කියලා අහන question එකේ අපි question එක construct කරන is එක ඉස්සරහට කරා කොහොමද අපි කිව්වේ easy here ඒ වගේම තමයි මේකත් කරන්නේ එකම method එක යන්නේ එකම දේ usage එක වෙනස් වෙනවා. Look at the screen. So you are 55. If you want to ask the question like this, ඔයාට 55ද? ඔන්න මම ගත්තා මේ එක ඉස්සරහට එනවා. Are you 55? ඔන්න question එක ඇහුවා. හරිම ලේසි. Are you 55? ඔයාට 55ද? Are you 55? Are you 55? Right. Look at the screen. Now you have another question. ඇයට 60යිද? කොහොමද ඔයා මේකේ positive sentence එක ගන්න? අපි question එකට කලින් බලමු positive sentence එක. ඇයට 60යි. ඒ කියන්නේ වයස. ඇයට 60යි. Look at the screen. She is 60. Right? How to construct the negative sentence? She isn't 60. මොකද්ද කියන්නේ මම? She isn't. Isn't කියලා කියන්නේ is not. මේ අපි ඔක්කොම ගිය සුමානේ කතා කරපු දේවල්. She is not 60. She isn't 60. ඔන්න දැන් අපි question එක අහන්නයි යන්නේ. Right? හරිම simple. අපි is එක ඉස්සරහට අර ගන්නවා. Is she 60? මෙන්න question එක. මෙන්න question එක. දැන් කාට හරි මගෙන් අහන්න පුළුවන් අපිට බැරිද මේ isn't එක ඉස්සරහට අරගෙන question එකක් හදන්න? අනිවාර්යෙන් පුළුවන්. Look at the screen. ඒ මොකද්ද දන්නවද? Let's construct that question as well. Isn't she 60? Is she 60? Isn't she 60? මොකද්ද මේ? ඇයට 60යිද? Is she 60? Isn't she 60 කියලා කියන්නේ මොකද්ද? එයාට එහෙම නැත්නම් ඇයට 60ක් නෙමෙයිද? ඇයට 60ක් නෙමෙයිද? So let's say you're making a statement and you say, she is 75. Ooh, isn't she 60? I thought that she was 60. ඒ කියන්නේ කවුරු හරි කෙනෙක් කියනවා එයාට 75යි. 75ක්? 60ක් නෙමෙයිද? මම හිතුවේ 60යි කියලානේ. 60ක් නෙමෙයිද? Now you are surprised, Rohana. 60ක් නෙමෙයිද? මොන පැත්තට හරි surprise වෙන්න පුළුවන්. 60ක් නෙවෙයිද? Isn't she 60? Isn't she 30? ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපි අහන්නේ කාගේ හරි වයස directly දාලා is she 60 or are you 20 කියලා ඔයාට 20යිද කියලා අහන්නේ එහෙමයි. Right, so this is about age and this is how you construct the questions. And let's move on. Now these are the same sentences we had, right? ඔයා ගුරුවරයෙක්ද? එයා ඉංජිනේරුවෙක්ද? ඉස්සරම් බලමු ඔයා ගුරුවරයෙක්ද? Now this is same rule you follow. ඒකයි මං කියන්නේ grammar කියන එක හරිම ලේසි. මුලටම යන්න. ඉස්සලම අපි ඔයා ගුරුවරයෙක්ද කියලා අහන ප්‍රශ්නෙට කලින් අපි කියන්නේ ඔයා ගුරුවරයෙක්. Look at the screen. So you say you are a teacher. So I was talking about this article. Can you remember? A teacher, the teacher දාන්නේ කොයි වෙලාවටද කියලා මම මේ ගැන ලොකු කතා කළා. You are a teacher. You are the teacher. You are a teacher. ඔයා ගුරුවරයෙක්. In general, you are the teacher. ඔයා තමයි ඒ ගුරුවරයා. You are the teacher. Right? Okay. So here's the positive sentence. Look at the screen. And if it is not, you would say, you are not a teacher. ඔයා teacher කෙනෙක් නෙමෙයි. You are not. ලේසි නේද? අපි not එක දාලා මොනවද කියන්නේ? You are not a teacher. You get the negative. Now you ask the question. ඔයා ගුරුවරයෙක්ද? කොහොමද construct කරන්නේ? Very easy.
ඔගලන්ට හිතේ හරි ලේසිනේ. ඒක තමයි කියන්නේ English grammar හරි ලේසියි කියලා. Look at the screen. To ask a question, you always start a question with a question word or a be verb. ඒ කියන්නේ be verb එකකින් හරි question word එකකින් හරි when you're starting a sentence, the sentence, it becomes a question. එතකොට දැන් මොකද කරන්නේ? අපි ගන්නවා හැමදාම වගේ be verb එක ඉස්සරහට. Look at the screen. මේක ගන්නවා ඉස්සරහට. So you get the question, are you a teacher? Are you a teacher? ඔයා ගුරුවරයෙක්ද? දැන් මොකද වෙන්නේ? මෙතන මේ the කියන question එක English වල නම් වෙනස්. අපි the කියන question එක තමයි මේ තියෙන්නේ කියන be verb එකෙන් අරගෙන. Are you a teacher? Are you a teacher? Are you a teacher? දැන් අහන්න බලන්න. එයා ඉංජිනේරුවෙක්ද? එයා ඉංජිනේරුවෙක්ද? එන්ජිනියර් හැබැයි ඉංග්‍රීසියෙන් මං කිව්වා ඉංජිනියර් කියන්නේ. එයා ඉංජිනේරුවෙක්ද? කොහොමද අහන්නේ? ඉස්සෙල්ලාම අපි හිතන්න මුලට යන්න. එයා ඉංජිනේරුවෙක්. How do you construct that sentence? Look at the screen. Yes, before the break, let's talk about it. He is an engineer. He is an engineer. ඔන්න කොහොමද දැන් බලන්න ප්‍රශ්නේ අහන්නේ? එයා ඉංජිනේරුවෙක්ද? මේක ගන්නවා ඉස්සරහට. එකම rule එක. You take the be verb in front and you start the question. Is he an engineer? Is he an engineer? ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මොන වෙලාවට දැන් ඔය an දාන්න කියලා. ඔක same rule. Is he the engineer? එයා the engineerවා. Is he an engineer? එයා ඉංජිනේරුවෙක්ද in general. ඔය දේවල් ගැන තමයි අපි ගිය සුමාන දෙකේම කතා කරේ. I'll see you after this break. Welcome after the break, and you are with us, the Derana Education, the English Council, and we are on phase 3. Phase 3 is all about basic English. You may call it, oh, these are like little things, we don't have to learn these things. Trust me, I'm learning a lot from these basics as well. මේක ඇත්තටම අර අපි පොඩි දේවල් ඉඳන් ඉගෙන ගන්න පටන් ගන්නකොට සමහර වෙලාවට මේවා ගොඩාක් චූටි තමයි, but it gives you a lot of things when you consider these things as essential, right? මේ දේවල් ගොඩාක් වැදගත් කියලා හිතෙන තැන්වලදී අපිට ඇත්තටම මේ දේවල් වලින් ඉගෙන ගන්න ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා, right? So we were talking about asking someone's age, asking about someone's profession, how to construct the basic yes/no question. Still we are constructing the basic yes/no questions because we didn't start the question words with it. So we are talking about the questions. We are starting with the be verbs am, is, are. And yes, before the break we were talking about this. Are you a teacher? Are you 55? How to ask an age. And then how to ask about someone's profession. Are you a teacher? And then now it's about qualities. Look at the screen. How to ask this question. Oya usada. Oya usada. බලන්න screen එක දිහා. ඔයා උසද කියන ප්‍රශ්නෙට එන්න කලින් අපි ඉස්සෙල්ලාම ඉගෙන ගත්තා ඔයා උසයි කියන්න. කොහොමද ඔයා උසයි කියලා කිව්වේ? මතකද කොහොමද අපි ඔයා උසයි කියලා කිව්වේ? You are tall. දැන් එකම මේ නීතිය තමයි යන්නේ, right? You are tall. You are tall, right? How do you construct the negative sentence? You will say, you are not. You are not. Or you'd say, you aren't. You aren't. You aren't tall. Now let's construct the question. You know how to construct the question. අපි සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා නේද අපි be verbs පාවිච්චි කරලා තමයි කෙනෙක්ගේ quality එකක් ගැන කතා කරන්නේ. So how to construct the question? Look at the screen. You take the be verb in front and you get the question. You ask the question like, are you tall? ඔයා උසද? Are you tall?
Are you tall? මෙන්න මේ ප්‍රශ්නේ අපි කොහොමද අහන්නේ? Are you tall? Are you tall? Are you tall? Are you tall? හරිම ලේසි. ඒ වගේම තව question එකක් බලමු. එයා මහතද? බලන්න මට කියන්න. එයා මහතද? කොහොමද කියන්නේ? එයා මහතයි. He is fat. Negative ඔන්න මම දැන් ලියන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට මම හිතනවා මේ concept එකම අපි ලියමු නේද කෝකටත් නේ. ඔයගොල්ලන්ට උවමනා වුණොත් කොහොමද අපි කියන්නේ මේ අපි ගිය සුමානවල කරපු පාඩම. He is fat. මං කිව්වා දාන්නේ නැත්තේ ඇයි he is a fat කියලා නවත්තන්න බෑ අපිට. දාන්නේ නැහැ මෙතනට කියලා මං කිව්වා. බලන්න මේ lesson එකට ගිහිල්ලා අපේ YouTube එකට ගියොත් ඔයාලට පුළුවන් අපි කරලා ඉවර වෙන lessons ඔක්කොම බලන්න. YouTube එකේ the playlist is the English Council and under phase 3 you can find all our lessons. So you can watch those lessons and learn from it, right? So he is fat. එයා මහතයි. Look at the screen. If it is the negative, you just put isn't or is not, right? And how to ask the question? Very easy. මේ be verb එක මොකද වෙන්නේ? ඉස්සරහට එනවා. So you ask the question, is he fat? එයා මහතද? Is he fat? ඕනම quality එකක් මෙතනට තියෙන්න පුළුවන්. එයා කරුණාවන්තද? එයා කරුණාවන්තද? Is he kind? ඇය කරුණාවන්තද? Is she kind? මාතකම construct කරන්න. දැන් එක එක qualities අපිට ගන්න පුළුවන්. අපි බලමු තව එකක්. එයා ත්‍යාගශීලීද? එහෙම නැත්නම් ඒගොල්ලෝ ත්‍යාගශීලීද? ඒගොල්ලෝ කියන්නේ they නේද? they එක්ක අපි සාමාන්‍යයෙන් යන be verb එක are. Are they generous? Are they generous? Are they okay? ඒගොල්ලෝ හොඳද? Are they okay? Are they good? ඒගොල්ලෝ හොඳද? ඒගොල්ලෝ okayද? Are they okay? Are they okay? මාව ගැලපෙනවද? කොහොමද ගැලපෙනවද කියන්නේ? Suitable. Suitable. So, am I suitable? හැමතිස්සෙම ඔය yes no. එහෙමද? මං එහෙමද කියලා quality එකක් ගැන අහද්දී අපි පටන් ගන්න be verb එකකින් තමයි question එක. දැන් මේ වැඩිපුර විස්තර අහන්නේ නැහැ. මේ නිකන් අපි තාම yes no කියන question එකේ තමයි ඉන්නේ. කවුරු හරි ඔයාගෙන් ඇහුවොත් are you smart? You can reply them with the positive sentence of the same. I am smart. Yes, I am smart. Are you smart? Yes, I am smart. Are you smart? 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 බලන්න අපි be verb එකකින් තමයි පටන් ගන්න. එතකොට හිතන්න දැන් තව ඔයගේ quality එකක් ගමු. ඔයා සන්තෝෂෙන්ද? කොහොමද කෙනෙක්ගෙන් අහන්නේ සන්තෝෂෙන්ද? Are you happy? Are you happy? Are you happy? Are you happy? You always start the question with are. Am. ගැලපෙන එක්කනට ගැලපෙන එක දාගන්න. I නම් am. We, you, they නම් are. He, she, it නම් is. So, if you want to ask a question, ඔයා සන්තෝෂෙන්ද? Are you happy? Are you happy? Are you happy? That's the question. But sometimes people ask a question like this. You're happy? You are happy? එහෙම නැත්නම් you are hungry? You are hungry. හොඳට අහන් ඉන්න මම මේ කියන එක. You are hungry. You are hungry. මේක ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවද? question එකක් වගේ මම අහනවා නමුත් මේක question එකක් නෙමෙයි නේද? ඇයි question එකක් නොවෙන්නේ? I told you are hungry. You වලින් මම පටන් ගන්නවා. නමුත් මම මොකද කරන්නේ? මම මේකේ question එකේ intonation එක දෙනවා. ඒ කියන්නේ මම මේක නිකන් question එකක් වගේ පටන් ගන්නවා. You are hungry. මේක ගොඩක් අපි හැමෝම ඉංග්‍රීසි කතා කරන හැමෝම අතර දකින්න දෙයක්. ඒ කියන්නේ අපි question එකම construct කරන්නේ නැහැ. අපි question එකම construct කරන්නේ නැතුව අපි statement එකම question එකේ tone එකෙන් කියාගෙන යනවා. This is called the intonation. ඒ කියන්නේ අපි question එකක tone එකෙන් තමයි you are happy කියලා අහන්නේ. එහෙම නැත්නම් මේක හරියටම ඇවිල්ලා you are happy. You are happy. ඉවර වෙන්න ඕනේ. අපි ඉවර කරන්නේ අන්තිමට the කියන style එක ගන්නවා. නමුත් හරියටම බැලුවොත් මේක question එකක් නෙමෙයි. So always remember this is not correct. But this has become a norm now when you're talking English. People use these sentences as a question. They change the tone, they change the intonation and ask it as if it was a question.
right? Ask it like a question. So you need to remember that this is, well, this is not correct, this is not a correct question, not a proper question, but people accept it. මිනිස්සු එක බාර ගන්නවා ක්වෙස්චන් එකක් විදිහට. කියන්නේ මිනිස්සු දැන් මං කාගෙන් හරි ඇහුවොත් you are hungry, Baba you are hungry, and Baba would definitely reply me or respond with yes I'm hungry or no I'm not කියලා කියයි. මොකද ඒක මම අහන්නේ sentence එකක් කිව්වට එක question එකක් වගේ තමයි ඇහෙන්නේ. හැබැයි හරිම question එක මේක තමයි be verb එකකින් අපි පටන් ගන්න. Right, okay, let's move on. So we are going to now look at the summary of what we covered last week. So we were talking about the be verbs am, is, are, and we constructed the positive, negative, interrogative, that is the question form of each sentence with the usage. Right? අපි නිකම්ම formation එකක් ඉගෙන ගත්තේ නැහැ. නමුත් අපි usage එක ඇතුලේ තමයි formation එක ඉගෙන ගත්තේ. දැන් මේ formation එක හැම තැනම එකයි. මේක usages තමයි වෙනස් වෙන්නේ. හැබැයි formation එක අපි හැම තැනකදී මේක විදියට ගන්න. Look at the screen. So you construct the positive sentence with a be verb like if it is I, you have I am there. I'm not there. This is about existence. Mangat existence කියන usage එක ඇතුලේ. කියන්නේ we were talking about the age, we were talking about the profession, we were talking about qualities of people and others. Now I'm just taking that one instance of existence. So the formation is always the same for everything else, but let's talk about it in the summary under existence. Maybe විදිහටම තමයි අපි form කරන්නේ. Look at the screen. So I am there, මම එතන. How to construct the negative? You just put not. Not there, or you can say I'm not. You can construct I'm not. And how to construct the question? It's not are you there, but it is am I there? හරිම question එක. මේ කාගෙන් හරි අපි අහනවා නම් මේකම question එක තමයි am I there? Because you take the be verb in front and you construct the question with am. You start the question with am. You start it with a be verb. And then you have they are at home. You look at the screen. They are at home. ඒගොල්ලෝ ගෙදර. Negative එක, how to get the negative? You said they are not at home. The question, are they at home? Simply you take the be verb in front. He is fat. He is fat. He is not fat, the negative. And you have, is he fat? The question, is he fat? He is 55. He is 55. He is not. And the negative, he is not 55. Is he 55? Is he 55? And she is a teacher. Now about a profession, she is a teacher. You're talking about someone's occupation. So she is a teacher, she is not, or she isn't a teacher. You get the screen and you have the question taking the be verb in front. Is she a teacher? Is she a teacher? හැම තැනකදීම මේ question formation එකම තමයි. So we were talking about existence, age, qualities and profession using be verbs. Now you know how to construct the positive, negative question form and talk about someone's existence, age, profession and quality using the be verbs. Tomorrow, let's look at another grammar, a basic grammar point. Have a good day.